meeting ay Ilocano. Aming pong Tagalog and English service ay kada Friday evening. Friday pala ngayon. I thought it's Wednesday today. Friday po dahil bumagyo nung Wednesday, kaya minove namin ng Friday. So sa mga nanonood po sa amin, today is our prayer meeting, not the Bible exposition. Kaya ang aking ipapaliwanag ay panalangin at ang lakas ng Panginoon. Prayer and the strength of the Lord. Dito yung nakasurat, kita niyo. Kasanayan sa paggawa ng kalooban ng Diyos na ating ikinikilos ayon sa kanyang biyaya. Patay sa kanyang maluwalhating mga katangian upang maging kalugod-lugod sa kanyang harapan tungo sa kanyang kapurihan. Ilocano. Ado teksal saludso, din iti pagayatan ni Apo Diyos kanya. Iti pagayatan, haan nga banag nga amom lang. Iti pagayatan ni Apo Diyos, banag nga aramidin. It is something that you know, jay amom, aramidin. Daytoy dapat ti amom. So, aging gana nga aramidin daytoy, aging gana maatdaan ka ti kasanayan. Ti awag ti kasanayan in the King James Bible is perfection. The meaning ti perfection, maturity. Nga uray no awan kwarta, nalugi ka, nagsakit ka, ada naglabasan nga problema, na persecute ka, nyaman nga negative nga pagpagnaam, haan nga iso imang dikdikta, ti panagserbin kini Apo Diyos. Sanay ka nga kararat, sanay ka basa Bible, sanay ka nga agserbi, sanay ka nga involved iti trabaho ti Apo, sanay ka nga mangmangted. Tiawag na dajay, kasanayan. Akas aramidem dajay, ti Apo, mangmangted man ti adong na parabo. May sapay nga kasanayan, tapno clear kanya tayo. At dati inted ni Apo Diyos ti tunggal tao, nga laing, nga dinevelop iti lubong, ti awag na talent and skill. For example, nalaing ka nga agluto. No sika nalaing nga agluto, ngam awan aramidem para ti Apo, haan nga parabor di jay. Skill ti awag na di jay. Ngam no nalaing ka nga agluto, for example, daytoy ti grace ni Apo Diyos. Daytoy jay talent skill mo. Nalaing ka agluto, amom ti agdrive, engineer ka, architect ka, nyaman jay laing mo. No daytoy lubong ti mangus-usar, awan serserbin. Ngam no daytoy kababalin mo, agluto, engineer ka, nyaman data nga laing mo. Inkabil mo ti platform, iti parabor. Daytoy nga grace, usaren na daytoy, nga mausar mo para ti Apo, nga mangted ti dayaw kanya na, kin parabor king ka. Habang oray niyan to ti sitwasyon mo iti biya, agserserbi kalata. Tiawag na digay, kasanayan. Naglaing kang agdawat, Apo, nagrigat ti sitwasyon ko, ikanaman ka ti parabor, hamo magkatdawatan, nakatakder kan. Tilaeng aramidem, sapay kumata, at dati kasanayan sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Akasararamidem, ikinikilos ayon sa salita ng kanyang biyaya. Dahito iti masursurot. Batay sa kanyang mga katangian. Nagserbi ka man laangan, serbi ka na nga nasyaat. Tapno maikam iso na iti pamadayaw, maging kalugod-lugod sa kanyang harapan. Tapno mapadayawang iso na. Kakabsat, inted ti Apo kanya tayo, tibanag. Napakaparaburan tayo. Don't waste. Don't haanyo nga sayangan iti parabor, iti Apo. Let's pray. Lord, pangunahan niyo po ang aming pag-aaral sa gabing ito. Let everything be for your glory. In Jesus' name. Amen. Kantaan tayo man, kakabsat, dahito'y constantly abiding
constantly abiding. All together now. There's a peace in my heart that the world never gave. A peace it cannot take away. Though the trials of life may surround like a cloud, I'm a peace that has come there to stay. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind. I will never leave thee. Jesus is mine. All the world seems to sing of my Savior and King. When peace sweetly came to my heart, troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art, constantly abiding. Jesus is mine, constantly abiding, rapture divine. He never lets me lonely, whispers oh so kind. I will never leave thee. Jesus is mine. This treasure I have in a temple of clay, while here on his footstool I roam. But he's coming to take me some glorious stay over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely, whispers oh so kind. I will never leave thee. Jesus is mine. Alam nyo man, negative Bibles yung kakapsat. I will be tracing in the book of Mark. Kanya tayo amin, kakapsat tata. Mark chapter 1, verse 35. Mark chapter 1, verse 35. Higit tayo nga basahin kakapsat. Mark 1:35, all together begin. And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place, and there prayed. Ti ugali ni Apo Isos, according to Mark 1:35, surutin niya. Morning, iti morning, iti Jewish people is 6 a.m. is their market time, alas 6. Iti panagriing, iti babae, alas 5. Ngano ada iti trabahunda, alas 4. Ag-prepare da. Tata ko na, and in the morning, rising up a great while. So great while means agatras ka, iti alas 6. That is 2 o'clock in the morning.
So great while, meaning ni Apo Isos nakariingan alas 2 iparabangon. Agkararag isuna sakbay i morning. So 2, 3, 4, 5. He spends 3 hours every day nga agpre-pray. Tata, sanan to sangwen iti ministries na. Sanay ni Kristo ti kasjay. Kasanayan. Iso ti everyday nga aramid na. So itrace tayo, anya ti effect na, jay ugali ni Kristo nga sanay nga karkararag in the book of Mark. 3 hours nga karkararag ni Kristo, no sangwen man ti ministries na, there's the immediate release of power. For example, so 3 hours nga nagkararag, 3 or 4 hours, sakit, kuna na, be gone, rumor ti sakit, demonyo rumor ka, paadoy ti tinapay, nagbiit na nga sangwen iti rigat iti biyag. Jararamidan na John 8:29. Dati ti ugali ni Apo Isus. John chapter 8 verse 29. John 8 verse 29. John chapter 8 verse 29. John 8:29, altogether begin. And he that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that kunana ni Kristo aramidet na kankanayon, ibanbanag nga makaayayo iti Ama. The same writer in surat na 1 John chapter 3. Let's go to 1 John, sakbay Revelation. Napanunod ko lang tata, kakabsa. 1 John chapter 3, verse 22. So Jesus is doing the things that please God. 3, verse 22. 1 John 3, verse 22. Altogether, begin. And we receive of Him because we keep His commandments. Whatsoever we ask, we receive of Him because we keep His commandments. Dahil iti commandments na. And do those things that are pleasing in His sight. May isa nga nakaiayo kini Apo Diyos nga aramiden is prayer. Pagayatan ni Apo Diyos nga datayo may kasanayan sa pananalangin. Prayer and the strength of the Lord. Good evening, kakapsan. Makakaupo na po. No adaman ti pakasanayan, dahito'y panangaramid ti pagayatan iti Apo. Ti dapat nga pakasanayan. Allow me to kasanayan sa paggawa ng kalooban ng Diyos patungkol sa panalangin. Okay. Sakbay ko nga ipakita dito prayer and the strength of the Lord. Allow me to show this daytoy napukaw. August, saglit ko. Na-double click ko. May kaman dito yung dandan. August 2. Ayan. Kita ko. Sakbay tayo man, adalan tayo ito. Let's go first to Bali. That is supposed to be August nga tata, 7. Na-double click ko. Ayan. Prayer and the strength of the Lord. Saglit lang po. Okay. Sakbay tayo adalan na ito. Let's look at this first.
iti kararag parwaran na iti pagayatan iti Apo. Ay iti strength iti Apo. A recap on doing the things that please God. Wait lang. Okay. A recap on doing the will of God and doing the things that please Him. Araramidan tayo, iti pagayatan iti Apo, kinagiti panbanad na makayayo isang wanan na. Romans 12:1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, tingnan nyo, which is your reasonable service. Service is an act. Araramidan. Kita nyo ito effect na yan. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. The meaning iti prove. Iti part of speech na is verb. What is a verb? Action word. Anya ti meaning iti prove. It means to test, masubok mo, makitan, mapanagnakam, mabigpig mo, babaen ti experience. So mabalin mo gayam nga ma-prove ti pagayatan ni Apo Dios by doing it. So kasano tayo nga aramiden ti pagayatan ti Apo? Jay lang i-drawing ko, ti kita nyo circle, ti kita nyo. So sika daytoy. That is you, the church. Datayo. Pag ang church, iti church, nangag na iti word of grace. Acts 20:32. And now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up. Nangag iti sa ti Apo. Kanayon ko nga ibagada ito. Bible school to pa, paulit-ulit ko ibagbaga, di ta pa ila masurutan. At damagag ti meaning iti means, source, kunada. So, ano sa inyo nga ulit-ulitan? Na itag ti sao ti parabor. Once nga nangag mo ti word of grace, the Spirit of grace will move. Ti Espiritu ti parabor at the church, that's the Holy Spirit. And then, the Holy Spirit gives enablement. Mangted ti Apo, iti pan nakabalin. Tapno maipakat kayo ayan ti ministry of grace. That is called reasonable service. Nangag mo ti sao, nagkunay ti Espiritu ti Apo, inpakat mo ayan ti ministry. Daytoy iti ited na. Getalo, word of grace, Spirit of grace, ministry of grace. The next, this is what happens. Tapno maaramid ti pagayatan ti Apo, dapat merong kaalaman. Nya ti kaalaman, what to do, anya aramiden. Next, naamuam, daytoy, what to do, nya aramiden, daytoy. Next, karunungan, it's called wisdom. How to do. Kasanom nga aramiden. Ang tawag doon, wisdom, karunungan. Maikatlo nga letter K. Jay na ammom kasanom nga aramiden, tiitad na apay aramiden. Why? Ang tawag doon, kaunawaan. Naawatam apay aramiden, jay ministry. And this is what happens. Naingato dito. Ibalik natin. Ayan. Okay. At kapag ka ikinilos mo ang gawain, no nagtrabaho ka sang-ayon sa katangian ng Diyos, nagserbi ka, hanggang nga nakamisuot. Sila ka na yung pagyanang, sila ka na yung tigruman, nang ted ka, nakamisuot ka, hamuraramitin yan. Gamin, simurot ka maglaangan, simpaamon. Ano ba ang katangian ng Diyos? Mang salud-suda manen, Marie, Paul Marie. Ano ba niya ti katangian ti Ilocano?
Anya ti kababalin ni Apo Diyos. If God is faithful, si kadapat, nagserserbi ka kat, natulog ka mo, faithful ka mo. May sapay nga katangian ng Diyos. If God is love, jay ministry dapat, ada iti, ayat na. No anya ti ugali ti Apo, iso ti makita. Katangian. At kapag ka may kaalaman, karunungan, kaunawaan, knowledge, wisdom, understanding, and the attributes of God, maraming mong ti pagayatan na nga mapadayawang isunan. Mayroon ng kapurihan ng Diyos. No ni, for God's glory. No ni Apo Diyos na padayawan, pag siyatan tayo, it turns out for our good. Tata, agsalsaludsod ka, niya pagayatan ni Apo Diyos. God's will is for you to do His word. Aramidam, agserbi ka. Tata, dumanon to, iti, dahito yan, kasanayan. Sanaykan, nga mga aramid, iti, pagayatan, iti Apo, kasanayan, kaslatatay, kunada, uy, awan iti advice nga awan iti seret ti La Union High. Napan kami 12 o'clock, 12 to 12:30. Nag-soul winning kami, si Unet. Nakita na kaya teacher, oh, sir. Yes, sir. May 5 minutes pa ako, sir. Hindi, kunin mo na. Kuna na, alaw mo. Tapno ma-enjoy da kamot. Kuna na. Nag-soul winning at kaya Unet. Takapsat. Apay, kasanayan. Oray no nabannog, agtututo, jay ragsak nga soul winning, sanay. Sanay nga aramiden, ti pagayatan, ti Apo. No sanay ka, kastoy ti papanan na. Alaman jay microphone. Brother Jericho ikanakliw-liwa. Sige, Mark chapter 6. Sikati, sumungbat. Ni Apo Isus nagpakan ti ado. Pinalugan na di disciples na itibilog. Go to nya tibilin. Go to the other side. Nya di other side na papananda. Bethsaida. Nya iti mode of transportation da. O English boat. So din. Nya tinangyari mano nga oras ta nga nagsagwan. Apay nga na 10 hours na. Limaban jay angin. Anya ipagayatan ni Apo Diyos kanyada. Kalooban ng Diyos nga agpatuloy da kunana without being afraid. Does that make sense? Amen. Kakapsat. Oray ka sa anurikat. Sige lang. Thank you. Dumanong tayo tulak ka. That's kasanayan. Next, ni Apostle Paul na ikanti thorn in the flesh. The messenger of Satan to buffet me. Ti meaning ti thorn, dakkel nga kaya. Bakit mo yung thorn kat si it? Iti Greek meaning na jay thorn, prick on the side. Ti prick, tudok nga dakkel. Nga itikanan ti tao nga tuyukan da isuna. What does it mean? Amin nga papanan ni Apostle Paul Marie. What does it mean? The thorn in the flesh. They were demon-inspired people. Anya ti araramitan dagitoy demon-inspired nga tattao. Kasano da nga saktan isuna? Bubugan da, ipakulong da, nyapay. Okay. Well, patayan da, kontraan da amin nga ipagana, nabannog ni Paul. Nag-request ni Paul, kunana, thank you, ikataman Apo, nyented ni Apo Diyos. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Nyatibaga ni Apo Diyos, parabor, kasanayan. So nga ni Paul, kunana, kung kailan ako mahina, doon ako malakas, in welcome nan, tirigat tibiyag na.
Kasanayan ang tawag doon. He's doing the will of God. Dito yung 1 Thessalonians 5:16 and 18. Pakibasa man, Reggie. 1 Thessalonians 5:16 and 18. Rejoice evermore, pray without ceasing. 16 to 18. In everything give thanks, for this is the will of God, in Christ Jesus concerning you. Does God want us to give Him thanks always? Apay. Pagayatan na. So nga kakabsat, uray niya nga rigat itibiyag, it is God's will for us na agtuloy ti kararag, kinagragrag o, nga agyamyaman ti Diyos tayo. Tata, nasanay kan, dakasanayan, na gumagawa sa kalooban ng Diyos. Anya nga'y iti pagturungan na. Ito, pagturungan na nga'y. Ito, iti verse ngitid ko. It tends to the pleasure of God. Ism ni Apo Diyos. Purpose of God, mapasama. Paglalaan ng Diyos, provision of God at that time. The peace of God and the praise of God. Sa ating pagkilos sa kalooban ng Diyos na may kasanayan ni Apo Diyos mangted dito. Pleasure, purpose, provision, peace, and praise. Isaludson, nga ti riknam, kinararabidan ti pagayatan ti Apo. Adangay ti Kristiyano nga kwa, no na-offend, isarden na. Wrong. Nga ti word na ti teacher tayo, kabobohan yun. Haan mo nga isarden, ti panag nga nasyaan para kanya. Ang tawag dyan, so that, apay nga raramidan, bakit kailangan may kasanayan? That she may prove, mapatunay, ma-experience mo, what is the good and acceptable and perfect will of God. Mabalin mo nga mapatunayan, tinaimbag nga pagayatan ti Apo. And God's people said, okay, kitain nyo ti prayer life ni Apo Isos. Prayer and the strength of the Lord. Look at this. Kasanayan sa paggawa ng kalooban ng Diyos na ating ikinikilos ayon sa salita ng kanyang biyaya, batay sa kanyang maluwalhating mga katagian upang maging kalugod-lugod sa kanyang harapan tungo sa kanyang kapurihan. Kita nyo, obserbaran nyo ti sequence, ti libro iti Mark. Their turning point is Mark chapter 4, verse 41, when they said, basahin nyo man, church, 34, Mark 4:41, begin. Kailan nila sinabi yan? Ano din baga nato eh? Naglogan dati bilog. Ni Kristo naturo. Imway tinapigsa nga bagyo. Ay talaga mo't malumnedin si Barkuda. Si bilog da. Niriing ni Peter. Kung anakin ni Kristo. Apo, carest thou not that we perish? Tagalogin natin. Hindi ka ba nababahala, mamamatay na tayo. Ilocano tayo. Awan bibiyang mo, matay tayo. Ibagam, kin Kristo riyan. Awan bibiyang mo, matay tayo. Apetin bagada kin Kristo. Handa pa'y gamin, am mo, isunan. Handa mo that He is God in the flesh. Tata, bimangon ni Kristo. He rebuked the wind and said, peace, impana, be still. Nagpiksa di bagyo, nagsardin. Nakigtot na kiti disciples. Dimistansyada. Dato itin bagada. At sila'y siniliban ng masidhing takot. At kanilang sinabi sa kanila, sa bawat isa, sa kanilang sarili, anong uri ng tao ito? The manner is, in Greek, uri, kind. Timiling, ay bagay, ay tao ka, winon niya. Timiling na, Diyos nga dato'y katuhatay. Dati, mabutang tayo bagyo. Handa na pasardeng, pinasardeng ni Kristo. No kasano ti putendayan ti bagyo, mas kaputendan ni Kristo. Dimistansyada, kasoy, timining na. Haan tayo nga na tayo, ti bagyo. Baka matay tayo dito.
That is an Hebraistic Hebraism kung nakuman. Ti meaning ti pagsasaw ti Hebrew. No nakitam ni Apo Diyos, babalin mo matay. So nga nakita ta ni Kristo, Diyos datoy, that even the wind and the sea obey Him. From then on, inadal na tibiyag ni Kristo. Sana po magkaroon tayo ng kasanayan sa panalangin. Tatibiyag ni Kristo, prayerful isuna. The turning point prepared them for the series and serious battles ahead. Yung ikipagyo na nagpigsa, insagana ni Apo Diyos isuna. They overcame as they were learning and growing through the experience of the truths revealed to them by Jesus Christ. God prepared them. Dagitoy nga agpastor to. Tiri nada kaya da agpreach. Idi daam mo. Jay sangwen da nga riga. Handa pa mo. Ay. Jack mo no dantumat makapatas. God forbid. Nga ganan na dya anak na nga natay. Nakita na jay membro na nga na-aksidente natay. Kasanom nga sangwen nga agsangit da. Mapukaw da. Jay tanto ma-realize, ay, ti ministry kayo wala nga pa nag-preach. Iso nga masapol, no daman tip ka rin nyo, prayer life. The turning point, prepared them. Kita nyo ti prayer life ni Jesus Christ. First, ti sanay iso nga nagkararagamin. Uray jay panangawag na kadagiti apostles na. The apostles' call. Pakibasa man, Justin. Mark 3:14. And he ordained them that they should be with him, and that he might send them for to preach. Kakabsat ni Apo Isos, haan nga ng sika, type ko, tabi at tirupan, sika, nga kasi di pa nagpili na. Nangayab, ti apostles na, nga agbalin, nga pundasyon, iti church. Their ordination, the service the sending forth. Amin daytoy, ginabayan ni Kristo iti kararag. Jesus submitted himself to the power and direction of the Holy Spirit. Sa tapno maisakatuparan, iti plinano na nga mapasama. So, for this reason, Jesus always prayed. Haan ka desisyon, aging gana haan ka na nagkararag. Baka di kararag mo ko, Lord, niya ti pagayatam, amen. Ti Ramon, mistake. I've learned that many times. Palpak ti kasyan. Ti panagkararag ni Kristo, no nangayam isuna ti apostles na, in babad na kararag. Next, when he faced the great storm. Kita nyo dito. Mark 4:41, Reggie. And they heard exceedingly and said one to another, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Kuray kayo kakapsata. This is Mark chapter 3. Now let's go to Mark chapter 4. The great storm. The sequence na. The sequence of everything. Mark chapter 4, adadati great storm. The great storm of wind. Nya message na, the Creator was walking with them. Nya tiket ngay pakamuti apo. Peace, be still. Kuna na. Nagnervyos na, matay tayo. Nagnervyos na. Di pinasardeng ni Kristo, sinilaban sila na masiding takot. Nya lesson na. Can you read yet the JT nga, kakapsap? Begin. Nangangato nga panakawat mo iti apo, nangangato iti panagdayo mo. So nga kakapsat, apay nga nagbuteng ka, napay unay ama mo ti apo, apay man nagbuteng ka, kadagiti aming nga pagpagnaam, hamo pay unay am mo ti Diyos mo. Ay, awanon ti maisaan, awanon. Malas ti biyag kunada.
Nga, sabi na tumayab aming nga plato. Hamuunay am mo, iti Diyos. Third, great storm, sinangudan dagiti demonyo. Kita niya, inayapan na ti apostles na, limbabas na ti bagyo, sangundan, batay tayon, apo! Pinasartin ni Kristo, pagbabada dyan ti bilog, Satanas tinasaba da. May mayalag subli na yung ti bagyo, kaysa demonyo. Preparasyon nga rod amin. Amin nga pagpagnaanda, preparasyon. So nga no agdaman pakasanayan, sanay ka nga mga aramid, ti pagayatan, ti apo. Hanga di nagapat apagat, hantan nga church, hantan mo lang kinawatan. Ikarkaro yung umay. Facing Legion, Mark 5:7. Brother Justin. And cried with a loud voice and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God that thou follow us. Tuwa lalaki, sinapian ng tigwa 1,000, si Kamamad. Ikapsat ni Luis ngayon nga nasapian ng 4 na demonyo. Timpaw. Gossip din nyo. Iggananda Pastor Junel, kagkasta di baginan tumpaw. Upat pailaeng nga barangay tanod na demonyo na gijay. Kasanon ngayon no General Sen, ti Simret. Agbaliw ti Rupadan, nakita da ni Kristo, I adjure thee by God that thou torment me not. What's the lesson? The maniac in Gadara, paypayso ti laban tayo. Demons are watching us. Hanyo'y bagang ahaan. Protektaram tibiyag mo ti karana. Pangaasin. Buy-buyagan ni Doti, di Final Destination, karaaryo. Nga, dati na pelikula, matay na maamin ko na. The church is fighting against unseen forces. Tatay, kisurusurak yung school. Kisurusurak. The greatest need of man is forgiveness of sins. And the requirement of God, English sa kanabisuro, and the requirement of God is repentance. What does repentance mean? It means change of mind. So how can repentance be done? It must be done through the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Awanti iti Diyos is not a man, He is a spirit. So what's the solution of God? For man to have a perfect substitute. God has to become a man. Nagbaling nga tao ti Diyos. When Jesus became a man, was He perfect? Kasi mong what? No. What? Ni Kristo ket Diyos nga nagbalin nga tao, He is perfect. Kanada, apay. At nasabali suro na ijay. We are fighting against unseen forces. Masapul maawatan nyo, haanak simango nga awan prayer life ko. The presence of spiritual battles. Suruntin nyo ti Mark. Apostles called the great storm facing Legion at ati babaeng agpadpadara. Tinaga na Rothschild. The hem. 12 years nga agpadpadara. Kunana dati babae, if I may but touch the hem of his garments, I shall be well. Inkaradat na. Ti babae nga agpadpadara, the word the Bible, unclean. You have no right going out. Tinaramid na awan biyang na rimwar. Masapul maigganak jay laylayan ti bato na. Hanay kaskaso namin, uy, babae, awan, talaga banat. Awan bibiyang ko na kayo, may gana lang. Mark 5:34. Pastor Solo, Mark 5:34. Dinay kananan ni babae. Netitin bagana, sorry. Mark 5:34, sige. And said unto us, so that thy faith hath made thee whole. Go in peace and be whole of thy faith. Thy faith hath made thee whole. Kunana ni Apis magpagna. Nagsardan.
Dinay ka na dyan babae, who touched me? Kunana siya po sa sipit, Lord, the people throng thee, and you ask who touched thee? Agditinong party tattao, damagam sino ng sakit kanyan? Sumbat ni Kristo, I perceive that virtue is gone out of me. Napansin ko at nabilag na rimwar kanya. Nagitayag jay babae trembling ko na siya. Daughter, thy faith had made thee whole. Nagkapuan na ngayon at ang comes from the Holy Spirit. The woman with the issue of blood, the lesson that Jesus is our only hope. By grace alone, through faith alone, in Christ alone. Amin kakabsat at da amin kinapo Diyos. No adaman ti pakasanayan tayo, amwem, no sino ti Diyos mo, babaan isa una, kinti panagkararag. Doing the will of God. Prayer is God's will. The apostles called the great storm, facing Lydion, the hen, and then Jairus' daughter, natay, 12 years old, siya palasa. Pagpakaasi ni Jairus, kuna na, Master, please ka, mapakachipalahay. Mamatayin si anak ko. Nagnaman ni Kristo. Ay, nadapela ng sagit mat nga babae. Nagsarden. Who touched me? Kuna na siguro ni Jairus, darsa ba po, patay ka anak ka. Sika nga, patpatara nga babae na ospital. Kuna na. Awan di dyan. Dardaras. Nagsarden ni Kristo. At napanawan ni Apo Isus. Mark chapter 5, 36 and 40. Mari. As soon as Jesus heard the word that was spoken, he said unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only Natay baga na, di not afraid, only believe. Nagkakatawa kita tao. Tinawanan siya, verse 40. and they loved him. Kinatawaan ka ni Kristo. Thank you. Ngayon baga na, the hope of the church and the final defeat of death. The raising of Jairus' daughter, Jesus is the resurrection and the life. Munag ni Kristo, where have you laid him? Babae de. Your daughter is now dead. Trouble not the master. Parwara mami nila. The maid is not dead but is sleeping. Muna ni Kristo. Kinatawanan, maturog ka na tayo ngarutan. Baga na, maid arise. Bimangon di anak ni Jairus. Nga meaning na, the resurrection and the life is in their presence. Amin nga matay kin Kristo agungan tumanan. Isn't that glorious? Amen. Diyan ang isalakan tayo nagungan, agungan tayo tumanan. Awan ti kanta nga, I'll say goodbye for the two of us. Awan ti kasi nga kanta. Ti kanta tayo, we will see or meet each other again. Together again. Jesus is the resurrection and the life. Nabilag ti kararag kakapsat. Nabilag ni Kristo gamin isuna manag kararag. The raising of Jairus' daughter and then rejection. Tuktukan to ti babalay, jay bauko, kunada. Kaya mo tayo, buko, kung wala ganito kanyang gunel. Awam mamati, kung walang daw. Ay. Rejection. Jesus faced rejection. Mark 6 verse 3. Ni Maxi. Mark 6:3. It's not this prophet is not the God of faith and not good and sorry. And all Jesus here with us and we will find Ang preface ni Kristo at the power na di preaching na. Alam niyo, ang pinansin nila, di background na. Kunada, hindi ba ito yung anak ng karpintero? Nya meaning na di ay, is not this the carpenter, the son of Mary? Nya meaning na, hindi ba ito yung anak ng nasa lisihan? Agasawa dan kini Joseph, kini Mary.
Daytoy jag dinamag nga salisigan. Nabuntes ni nanang na. At datoy di kakabsatan ni James, ni Joseph, ni Judah, ni Simon. Hanayada di kakabsan na nga babae dapat ito. Kakabsat ni Kristo. And they were offended at him. Ang tawag dyan, the stigma of a questionable background. Tunggal ag-preach ni Kristo, ti panunutan da. Tala ka man, anak sa labas. Kunada kanya na. The carpenter's son. What's the lesson? We will face opposition at pagmamaltrato ng tao. Rejection and judgment. The truth we hold will someday judge them. Kasta tayo, kabilag kakapsa. Dahil iti kinapod nung igikanan tayo, isun tumangukom kanya na. So please, masanay ka nga agkararag, tahaan nga nalakati matimamati. Dalagsaw dakos kanyam ka, nasakit nakam mo. Ngam no sanay ka nga agkarkararag, nabilag ka. Rejection, and then the feeding of the 5,000. Mark chapter 6. Brother Roel, Mark 6:37. Agpakan ni Kristo ti 5,000. Besides women and children. He answered and said unto them, Bring ye them to me. And they say unto him, Shall we go and buy 200 pennyworth of bread, and give them to eat? Ti pakanan ni Kristo 5,000. Ngam besides women and children. So mano ti approximate nga datoy? 15,000. Rough estimate. Besides women and children. Kasanog nga pakanan ti 5,000. Sino ti nagkasar dito? Nga nagpakan 5,000. Jay 300 nga pakanan tayo ka, kurkurikur tayo pa yan. 5,000 pa, 15,000 pa. Kaya ang sagot ni Philip, shall we go and buy 200 penny worth? 1 penny worth, may isang sweldo, ti may saldaw. So 200 penny worth is 2 years na sweldo. So 2 years na sweldo, pambili that everyone may take a little. No, kung ba dito yung tinapay, kumurot ka lang, kurot. Ang makabsog. What's the lesson? Feeding of the 5,000. Only Jesus can satisfy the soul. The eternal need of man and the present need are within the boundaries of the sacred. And understanding it requires deeper understanding of the truth. Nya meaning na, apay nagpakan ni Kristo. Ti kasapulan ti tao haan nga tinapay. The bread from heaven. So nagpakan isuna, nagpakan 5,000. Nakita ti lalaki, huy, magician. Nagpakan, binirokdan ni Kristo. Abay nga binirokdan. They want to make him king. Why? Imadayo ni Kristo. Binirokdan. Ye seek me not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves and were filled. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life. Of him hath God the Father sealed. Ang tinapay tipirukan nyo, I am the bread of life. He that eateth me, mabsugteg na yan. He that eateth my flesh and drink my blood. Ha? Na-offenda kanya na. Handaan mo ni Kristo the greatest need. What's the lesson? Understand your greatest need is God. That's why you need to pray. Amen. Nalastog ka unay nga kayam nga 50 aldaw nga kanagkararag. Nalastog ka unay. The apostles called the great storm, facing Lydion, the hen, the raising of Jairus' daughter, rejection, the feeding of the 5,000, and Jesus walks on water. Nagnari Kristo diyan kakapsat. Mark chapter 6, 49 and 50. So dito hindi napannog tayo, dapat nalaliyamot kuna na. Basahin nyo man kakapsat. Brother Eli, Mark chapter 6,
49 and 50. But when they saw him walk upon the sea, they supposed to have been a spirit, and cried out, for the Lord saw him in the throne. Immediately he walked with them and said unto them, Be good cheer, be of good cheer, it is I, do not afraid. Be of good cheer, it is I, be not afraid. What's the lesson? Jesus walks on water, God is His Spirit, but He walks among men. So nagna ni Kristo niya lesson na nga the sovereign Lord is walking with us. Kakabsat, He controls the storm. Sumurot taylaan, He is in control of everything. And God's people say, kay katingag bubuting nga garamit, ipagayatan, iti apo. Jesus walks on water, and then jay umel, titam, umel. Hama kasao. Okay, the dam. Mark 7:33 and 34. Mark, the great physician walks among men. And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit and touched his tongue. And looking up to heaven, he sighed, and said unto him, Epapata. Ephphatha, that is, you. He put his fingers into his ears, nagtupra ni Kristo, he touched his tongue, and then, kunanan, look at ka. What's the meaning? The great physician walks among men. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. Kakabsat, Jesus heals the deaf and dumb. The great physician walks among men. He is the creator of the body. And he, can you definite article the? He is the creator of the body. And He alone holds the ultimate power to heal it. Kakabsat, no iti, Diyos ket kaya na mga gas. Musta prayer life mo? Anong kasanayan mo sa kalooban ng Diyos? The deaf and the dumb, and then the Christ, the revelation of the Christ. Sino pa nagkunayo? Sino kunanan? The whole church should read this, because this is a question to His apostles. Mark 8:29, basahan tayo man, kakabsat. Begin. Kanino galing yan? Sagot, thou art the Christ. Matthew 16. Thou art the Christ, the Son of the living God. Ko na repeated. Simong bat ni Kristo. Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. Yesong bat ni Peter, inted ti Diyos Ama. Meaning the revelation of the Christ. Ang kapahayagan ni Kristo. Trabaho ti Ama, kanya tayo. Nya meaning na, only God can reveal God to us. Kahit mo mama mo ti Apo, walk in His will. Da kayo nga managtrabaho nga awan pa'y panawin yung kararan kinagpasa, kinagserbi, kakaasi ka nga tao. Amin nga aramidem kakapsat, dapat sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Only God can reveal God to us. I-read ko diyan. Kaya mo mama mo ni Kristo, do His will. According to His word. And then the Christ, the dumb, the Christ, and then nahayag ang gawain ni Satanas. Gasam ta ilukat na ititrabaho ni Satanas. Maamwam, teraramiden na. Mark 8:33. The whole church should read this. Read this carefully. Mark 8:33. Begin. But when He had turned about and looked on His disciples, niya ugali ni Satanas. Ti pagpaligang, ti banbanat, ti tao. So nga iti
rule ni Satanas, if you want it, get it. Just do everything yourself. Nya lesson na, basaan man, marin. The opposition of Satan, basa mamamin ko. The opposition of Satan, Nahayag ang paglaban ni Satanas. the intercessory work of Christ. Okay, naipakita ti trabaho ni Satanas, naipakita ba ti trabaho ni Kristo? Tuloy mo, the saints. The saints are guided and guarded by the intercessory work of Christ, Amen. and therefore protected when we go through the sifting process of the And God's people say, nagsaya atin nga iwanan na kay ti Apo. Isifting rika. Satan hath desired to have you that he may sift you as wheat. Hantay nga igam ti mapasama. But one thing is sure, God holds everything in place. And God's people say, tandaanan nyo dito. That's why dapat sanay ka nga karkararag. The apostles called the great storm, the legion, the hand, the raising of Jairus' daughter, the rejection, the feeding of the 5,000. Jesus walks on water, the healing of the dumb, the revelation of Christ, the manifestation of the intercessory work of Christ, and the revelation of Satan's work, and the reality of hell. Inlukat ni Kristo. Mark 8:38. Reggie. Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words, it is a wicked and sinful generation. Of me also shall the Son of Man be ashamed, when he cometh in the glory of his Father and the glory. Nga ti kabain nyo kini Kristo. Nakababain? Mapanak kay school, makita dagiti classmates ko. Uy, Sam! Tapi baot na nga nagpisa. Kuna na. Mamuka mo. Kuna. Gamamuta. Sa ko nagkakatawa kami. Tinagan mo ka luningning. Kuna. Niya kukuhan dito eh. Kuna na. Isoro-soro kami. Ka-OJT, nagiti anak ko. Kuna. Amo yung tirom sa Jerry na. Siya kaditi tao nga awan kwarta na ako. Because I'm a pastor. No kumata trabaho, kadami ipanakkel ko. Ngapin, ibain ko na ito. Pastorak ko na. Pastorak. And I serve Christ. So, ruwan miti sa uti apo na dito yung mayat ko na da. Nya ko man nakababain. No ibain mo ti ministry, ibain mo ni Kristo, hanga ugali ti saydata. Anya nakababain. Sino kanya dito iti mga JT restaurant nga hanamog karara. Dato insert na ni, sir, that iti burger steak mo. Lord, thank you ti makan. Di ka kagdumo. Thank you, Lord. Kuna mag-thank you kapig saan. Dati nang ibabain ti Kristiyano ti kasta kunada. Kunada. At ka nananalangin kunada, mga siraulo kayo kunada. Thank you kayo habang mangmangan kayo. Sakbay kayo nga mangan. Ado kapadpada yun di tarwar. Kunada pa. Kunada mo di Kristiyano. Ado mat kapadpadam di yan mi. Sino nga? Dagiti aso. Kunada. Tahanda nga amo ti agkararag sakbay ta mangan. Imbag pa'y di manok. Numangan. Kunada. Di ba? Nya iti bagbaga na di manok. Tuno nga tao mispo. Kunada. Awan ti manok, mo Mrs. Pau. Kasla na tigit papastors. Ay, anya lakit ti ignorante na yan o nagduma niya. Munag na ka no, awan na ki JD, munag na MRT or LRT, hangko mo, basta late 1990s. Ay, han, early 2000 gayam, early 2000. Uy, nagmayat, kunada. Ito'y tayo, nagdakkel ti sarming na. Kunada, nagtadar ka dyan. Mayat ti view. Kunada, tinagandar, patras. Mayat ito patras. Hanga pasago, paatras. Ay, na iti tambutso na. Awan tambutso na dahil katakuryente timang pagpataray. Nagtok-tok di mesa, Sam!
Awan ti tabo. Kuna na apay. Tabo. Awan ti tabo dito. 5-star hotel dyan nagturugan mi. Agpusit-sit ko lang tanday ta, pastor. Ay, wow. Awang kutsara to'y pangalan kayo. Chopsticks ti mausa. Kasano nga na tuduwangi kaskasta kung sanayam. Kuna. Kapit ay bagbaga, kasanayan. Kasanayan. Iti purpose ko, haan nga kanayon nga at datay jay bantay. Masapul, masanay kayo nga sumango, ti kakastoy. Kasanayan. Kakabsat awan nakababain kin ni Apo Diyos. And then the reality of hell, there is life after death. Eternal damnation is real, and the church is protected against it. You must understand that. That's why at the kanya titi glorious nga calling. And then, the transfiguration ni Kristo kastaw nagbaliw titsura na. He was transfigured before them. The Greek word na metamorpho, from which we get the word metamorphosis. Bigla nga nagbaliw. Nagbaling nga glorious. Pagtanda na tayo, dyan ang kita. Pakibasa man, Reggie. Paul Marie. Mark 1:9 and 2. Kita nyo, palimpas tayo. And he said unto them, Verily I say unto you, that there be some of them that stand me, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God come Okay, before. nakayelo. We shall not taste of death. Sino sasaw ni Kristo? Tao ang nakitkitain nyo, but there will come a time you will not taste death. Verse 2. And after 6 days, Jesus taketh with him Peter and James and John, and leadeth them out into an high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them. Nasab, kay Diyos nga nanibaga, hangkay ito makaraman ti patay. Nakita ta ni Kristo, nagbaliw ti tsura na. Yung lesson na, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Awan to ti puraw nga buok balasan ko. Awan ti dakkel nga waistline. Everything is perfect there. Amen. Kunay mo da. Awan rayuma ijay. Awan sayatika. The transfiguration of Jesus and the Shekinah glory. Imunag tayo ti glory ni Apo Diyos. Haanda nga natay. Our lives are prepared for glory because our God is glorious. Tiksahan nyo, amen na. Sa kagkarkararag. Diyos ko bless them. Amen. Kuna sadut. And then, nag-fasting da. Insuro na iti fasting. Mark 9:29. And he said unto them, this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. The grace behind prayer. The highest form of worship is prayer. Basahin nyo man, tinding all together, begin. Kastoy ti lesson na, nag-transfigure ni Kristo. Babasa sa bundok. Makiap-apa na kiti disciples. Si masilig ni Kristo. What is this commotion about? Apay niya pag-apa nyo. Kung nagiti naganak, inayaban mo ti disciples mo. Handa nga maparwar di demonyo. Imay ni Kristo. Nagbalmalamda nga pinarwar ang rimwar. Kunana. Imay ni Kristo. Rumar ka! Rimwar di demonyo. Then imasidag di apostles. Kunada. Privately. Lord, why could we not cast him out? Simumbad ni Kristo. Ang ganitong uri ay masusolusyonan lamang ng panalangin at pag-aayon. Prayer and fasting. Ado ti klase ti problema that only God and prayer can answer. Kamusta prayer life mo? And then, kita nyo tilain ni Apo Diyos, the omniscience of God. All-knowing. Pakibasa man, Pastor Junel, the omniscience of God.
Mark 11:2 and 3. Mark 11:2 and 3. And saying unto them, Go your way into the village over against you, and as soon as ye be entered into it, ye shall find a goat tied, brought and ransacked. Loose it and bring it. Tampas na natin pagana. Kapag kayo tidalan nyo, makakita kayon to, itibasit nga kabalyo nga nakatali, hampay nga natugtugawan ti tao dayta. Wayaan yun to, tayo tedyo kanya. Kuna na, apay nga muna nga. Kada to'y isuna, da kabalyo, da jay bangir nga ili. Verse 3. And if any man say unto you, Why do ye this? Say that the Lord hath given him, and straightway he will send him. Amuna, no anya di animal, nya sitwasyon na nakatali, amuna, pa iti iba, katikang tao. No, tanto ag saludsod kanyayo. Itinaladan, sinaludsod na nalagip na, may Diyos tayo. Amuna amin. Because He is all-knowing. He knows and holds the future. God leads His children with His wisdom and sovereignty. God is in control. Kinti maudi, God's stamp. Da nagsaludsod kini Apo Isos, dapat magbayad kay tibuwis kin Cesar. Kunana ni Kristo, why tempt ye me, ye hypocrites? Show me a penny. Magtad kayo ti piso. Nalo na di piso. Akin robat ya dato. Cesar. Simbong bat ni Kristo. Render therefore unto Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God. Then na nagsaludsod, which is the greatest commandment? Kinalyaw ni Kristo. Kurang na laibaga, in whose image are you made of? They stamp picture ni Cesar. Sika, you are made in the image of God. God's stamp image, the stamp image of the coin, Jesus' image is on every man. Ngem, minansyaan, ti basol, ti ladawan ni Apo Diyos ti tao. And Jesus alone can restore it. Mark 12:16. And they brought it and said unto them, whose is the image? This image is a prescription. And they said unto him, Caesar's. Kakabsan, God can restore your broken life. And the last, the fall of false religion. Kita nyo di sequence na, nagpintas di sequence ti Mark. Ti pagbagsak, iti palso nga religion. What's the meaning? The destruction of Herod's temple. The fall of false religion. God will one day bring down all false teachings. Ngam our message, the truth will judge them one day. Amamin tayo man kausap. Mark 13 verse 2. Mark 13:2. Amamin tayo. All together begin. Jesus answered and said, Seest thou this thing? There shall not be every one so upon them, but shall not be known. Babagsak ang mga maling turo. Let me remind you, it is only through His mercy and grace that we are able to serve Him. Habang adaanas mo, serve Him. That is where you find mercy and grace. Kitaan nyo as we close. Tibiyag ni Kristo diyan. Kanayon ngagkarkararag. And in the morning, rising up a great while before day, He went out and went into a solitary place and there prayed. Nangayap ti apostles na nagkararag. Sinango na ti great storm at nakararag na. Sinango na ni Satanas, the legion, 2,000 demons, the prayer life na. Sinango na di babae, rimwar, ni power na. Pinabiyag na ni Jairus' daughter with prayer and power. He was rejected, but he was powerful. He fed the 5,000. He walks on water. Nagpaimbag isuna. Na-reveal ng isuna di mag-isalakan. He revealed Satan's work and Christ's intercessory work.
Yung pakita natin realidad di impyerno. He was transfigured. He is the resurrection and the life, and He will be the power to resurrect them. Yung pakita na iti power of fasting and prayer. He knows all things. And we are made in His image. He can restore the broken image. And He pabagsakin nanto amin. Kasi ano na sinango amin dahita? The answer is pray. How is your prayer life? Grow your knowledge of the sacred. Worship in prayer. Ang highest form of worship, the perfect peace, the strength of the Lord, grace to help are the blessings of prayer. Pray, kakabsat, pray. Number 2, grow in your knowledge. No, sino ni Apo Diyos? Agramot kay kumatisaw ti Apo. It leads to spiritual maturity, wisdom, higher na pananaw, understanding, and inner strength. And then, grow your understanding of the church. Kada ito yung church gathering ti, banak ko no kay girl, no haan. Hanggang mo nila kasta. Grow your understanding of the church. Fear God. Worship the Lord in the beauty of holiness. That the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. Gentile tayo. Yan inayon na tayo ti karina. Ayaten, kakapsat, maudi, grow in thanksgiving and praise. Be thankful. Be serving. Be loving. Nya ministry. Our service is just reasonable. Gusto lang. It begins when we understand the greatness of the mercies na inawat tayo. Kini Apo Diyos. Dapat panglibagan, grow in grace. Be involved in the work of the ministry. Ayaten nga kakabsat. Nangayab ni Kristo, sinango na amin dagitoy. Kasano na nga sinango amin dagitoy. The answer, kasanayan. Kasanayan saan? Sa panalangin. Masanay kay kumang kakabsa. Pasaantay man kay Tagalog na. Prayer and the strength of the Lord. Dati kantakan. It's not in trying but in trusting. Not in running but in resting. Not in wandering, but in praying, that we find the strength of the Lord. Kantaan yun to, mandiyan. Kantaan to iti few good men. Basantay man, kita Tagalog na. Let's all stand up, please. Tumadal tayo. Let's read the Tagalog part. Sige man, kakapsat. Prayer and the strength of the Lord. Kasanayan sa paggawa. Mamin tayo Mamin kayo. Begin. Kinikilos. And all God's people say, masanay tayo nga aramiden ipagayatan ti Apo. Nga ikinikilos natin sa kanyang biyaya. Batay sa kanyang maluwalhating mga katangian. Tapno maaramid tayo ti makayayo, ken mapadayawan tayo. Lord, it is my prayer that you find Haven Bible Baptist Church na sanay na kinikilos ang inyong kalooban. As you have given us the word of grace, may you find us faithful, Lord, doing your word according to your will. Kanayong kami damdamag, niya pagayatan tibiyag mi. Niya pagayatan tibiyag mi. Naglawag, iti answer na. Nakatader kami iti parabon. We don't need to seek for grace. We are already standing on it. Tulungan na kami na isabuhay namin, ipagbiagad ni iti saog. The truths we know should be put in practice. Tulungan na kami to find strength, to find your strength through prayer. Thank you, Lord, because you have called us into this glorious calling.
You have made us fellow heirs of the same body and partakers of His promise in Christ by the gospel. May you find us faithful, Lord. Tulungan na kami, nyaman ti sitwasyon may itibiyang. May you find us faithful. Faithful, doing your perfect will, that we may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Tulungan na kami to grow fervent in our prayers and to have a sweet communion with you, Lord. Tulungan na kami kanina. May I give this moment of prayer for your people to have a short prayer time. Tapno man lang at iti prayer ni Lord in response to your word. As we respond to your word, I ask, Lord, give us a broken heart. If there are things we need to confess tonight, giti pakawan ni nga narabaw nga panagkarkararag, katamaran sa panalangin, patawarin niyo po kami. Lord, we cannot face the day without your strength. Hami kaya nga sangwen without your strength. Help us, Lord, and may you find us faithful. Dahil ito yung pagpiit man nga kararag, Ama. Mang palagip, we need you, Lord. We need you. In Jesus' name. The prayer life of the Lord Jesus Christ. He wakes up very early in the morning. And in the morning, rising up a great while before day, he went out and went into a solitary place and there prayed. Dahil prayer time tayo is for you to respond in prayer. Nga ma-develop mo kumamad the prayer life mo. And the strength of the Lord. Kat makitang tibiyag mo. Ama, King Diyos mo. Thank you for the gift of prayer. Thank you for the life of the Lord Jesus Christ. Thank you for His example. Though He were a son, according to Hebrews, yet learned He obedience by the things which He suffered. And being found, Philippians 2, in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Isinantabi ni Kristo ang paggamit ng kanyang kapangyarihan and He submitted to the power of the Holy Spirit. So, nyaman isang na, He does it through the power of the Spirit. And He communicates with you, Lord, every day. For how many hours? And ma-experience na the immediate release of power in His life. You have given us the privilege to pray. Tulungan mo kaming magkaroon ng kasanayan sa mga bagay na nagbibigay ng kapurihan sa inyong dakilang pangalan. Lord, may you find us faithful. May you find us faithful. Kastamot, Lord, in the offering na alaan me, may you please bless the hands that will give. Make this church a cheerful giving church. Kastamot na ginagdingding kada kami, those who support us, may you find them also faithful and may you repay their kindness according to your riches in glory. Madaydayaw ka, Ama, madaydayaw ka. Keep us safe as we depart from this place. And before we give our offerings, we will offer you our song of thanksgiving. Madaydayaw ka, Ama. In Christ's wonderful name. Bisa nyo man. Let's all, kita nyo na ito yung presentation na. Let's sing for the Lord. Let's sing, in the garden. Sakmang itala na yan. In the garden.
Sino nagre-rain din asapa? While the dew is still on the roses. Patasin niyo mata. Okay. Kantaan tayo amin, kakapsat. Okay. Can you give the... Sige. Introduction, Dorothy. I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear. This is how God discloses. Son of God is close. Kita nyo ti subject ni kararan. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own. Assurance. And the joy we share as we carry awan makamo na yaragsak awan makamo sever no. This is how He speaks. He speaks, and the sound of His voice is so sweet. The birds hush their singing, and the melody that He gave to me within my heart is free. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own. And the joy we share as we carry them, none other has ever. No, awan makapag yung nagsak na ito'y karamihan. I'd stay in the garden with me, though the night around me before. Okay, kaya ba naka? And He bids me go. Tinubo nga ito, rigat na. Oh, His voice to me. His voice. Kaya ba naka? Makipat na. And He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own. And the joy share as we carry there, none other has ever known. Excellency, let's give our offerings to the Lord.